ekintu omuntu n'atya ne bagamba leero linnye y'amagye oyo tasaaga. Why do you that bullshit of living in a life of intimidation? It does not work. You people totyanga muntu kukutiisatiisa, obulamu tebutambula butyo. Omanyi mmwe mwakulanga abantu olwokubanga bannayuganda bannakyemalira. You can't live a life mbugundi tebamwogerako ani. Tugeya wano mwana wa tugeya wano ani mama wa Yesu Elvis Mary. Tugeya Maria mbu yali mukazi mwenzi nga ogamba mbu twayogedde ku gundi. Mwe Katonda ali omu tali ku nsi ali mu ggulu oba naye aliwa yamanyi naye tali ku nsi. Tali ku nsi, tali ku nsi, tali ku nsi. Olaba Tugeya Maria mbuno yalimba omusajja mbu yalimbeerera. Omuteri busiraamu bukkiriza kutiisatiisa muntu muganda wange. N'obusiraamu butugamba mbuno Allah wa Ta'ala yeyeka ali above everybody. Abasiraamu mwamazemu nyamaanyi. Nolaba bikadama ebiri mu bwakadama lwaki Bakaluba tabanonyeza loole mwenna n'abateeka omwo n'abazza. Era ndoza munnange nalumbye ab'omuggulu wali bikadama wali bisekadama. You find a man living Bulaya agamba haji inze nga student wo omugoberezi wo fuck you. Obigambani Obigambani ebyo mugende ebyo mu bwakadama bwamwe mukolereyo. Obulamu bwo bwa kulemerera oliawo olinze Bakaluba akubuulire kiki ekyokukolera obulamu bwo. The guy doesn't even know how to handle his own life. Aliawo era ategerera mu bakadama tanyumiza nze ebyo bintu bya kisiru. Era ba moderator bange kannange muganda wange nga tatera kunkubira. Bakaluba oli w'amaanyi mu bantu toli w'amaanyi erinze. N'okunkubira simu okuntiisatiisa tekikufuula w'amaanyi. Oli w'amaanyi mu bakadama abakukkiririza musinze. Oli w'amaanyi mu bakyala bo sinze. Oli w'amaanyi mu famire yo sinze. Oli w'amaanyi mu bakozi bo si wange. Bakaluba there is no day lwensula enjala n'enkukubira. In short biyamba gwe n'abantu bo. You understand? So okujja no abantu ne bagamba mulaga amaanyi haji oli wakabi oli mugagga era gwe notuuka no kugamba you know kino kigende ku record. I'll do ABCD. I really want you to know Bakaluba njagala okutegeeza bino ebigambo nti ne house gala asimuula ewa Museveni ayina connection. Bakaluba ne bwobeera ne namba ya Museveni naffe abantu tubalina abatuuka ku Museveni. Owulidde oyinza okundaba nga ndi Canada nga nanaagira and you think I am an ordinary Ugandan, but I'm a Ugandan. Ndiwo kutegeeza and I can guarantee you I can be your end. Nkubuulira olaba mbuno bakadama ne basekadama bakuwaana oli wakabi oli musajja wa kitiibwa. Teri muntu wa kitiibwa akuba simu kutiisa muntu ku live. You knew I was on a live. And if everybody realizes that day when that motherfucker called, I said hello. When he said it's Haji Bakaluba, I first muted myself. If you remember, he started talking and he was like, oli kulaivu nkulaba naye abantu bagambe. Then I unmuted. Abibegambire okitegeera abibegambire, you know, and he did. Naye nga Haji ndiwo kutegeeza wallahi billahi tallahi tolina osobola kutuuka nga sisobola tuukawo. Oyinza okundabira wano nga njoza bintu wano musingi nolowooza sirina kyendi. Nyinza okubeera nga sirina kyendi naye
nina abantu abakusemberedde nkubulira gwe olaba amalevu oyinza kuloza mbuno okuza amalevu oli wa kitalo oyinza loza mbuno oli wa kitalo naye ndiwo okutegeeza mbu nange ndi wa kitalo nina abanzaala nina abanzina nina bennazaalamu nina abako nina emikwano n'abooluganda nga batuuka awo wootuuse owulira unfortunately bo batuukawo mu bulambulukufu naye gwe otuukawo mu bufere mu bukujjukujju nakuwulidde ogamba teri mubbi asigala ku internet nga gwe kwoli Bakaluba nga gwe kwoli wanji teri muntu abba nasigala ku internet nga gwe kwoli toliko gwe kyokka bannange osesa Kadama ndiwo kutegeeza Haji Bakaluba ategerera gwe tategerera nze akayumba kange ake bati erimu tekuliko bwongo bwa Bakaluba ategerera gwe sinze kati Bakaluba olaba nti Louis yali alimba abantu inti era ye aina connection ne bamusiba era na tegera mbutaina njagala ongezeeko abandaba Bakaluba yabadabuza address yange nagimuteereddeko sayagadde bamuwenfu litamizi yabawa address that I lived that like I think 6 years ago. I changed it. Namuwadde ntuufu kwendi. No. Namuwadde ntuufu kwendi nemuwane schedule yange. Wendi. Awulira. Abantu abali ku live eyo okwali ebibozi bya Koko ne Emile. I did not say that Bakaluba toina chogenda kunkola. You mentioned that statement wanting to trigger me. Because I did not say that. You said it. Wagambi abantu sina chensobola kukola. And I'm like, kati sebo sikubye ko having a conversation nawe matako wali onkubidde kungamba chi. That was my fucking phone. Gwa jingulira. Gwa jingulira. Ndi mwana wo, ndi mukazi wo, ndi namwandu wo. You call my phone and say I shouldn't answer you. Excusez-moi. Mwabantu mwe. Kambabulira abasajja abasiraamu mumanyiranya abakazi Bakaluba. Yaloza mbuno akubidde ndoza abakazi be abamukomba emisolo. That was not me. That was my phone. That was my phone. Mbwa sikukubidde ko having a conversation now. Excuse me. How come you katandika the learn to respect people in their caliber? Bakaluba, there was nothing that was talked about you on that live that was news. The whole world knows you were in a scuffle with Habiba. No webula Habiba no mumanyira. No muwebula Habiba. Si mwana wa muntu. No webula Habiba ne mwerega na ye nokola zi interview. It was not news, but guess what? I have news. I have news, Haji. I talked about bine ebintu ebyabulijjo. You know, ogatika abakazi, owebula abakazi, oyagala abawala abatwa. That was public knowledge. Guess what? Now I have private knowledge. Abantu bo. Bokola nabo. Jewawasa, jewanoba. Owulidde. Kati ebituufu kati. Ebitali na ku internet. It's in my inbox. Tapping a screen. Tapping. Todanga muno nkubire simu nontisa tiso olinga n'amazzi. Olinga n'amazzi. Nawulidde abagambye
that guy asobola nawulidde Junior likes making that statement. Oyo guy ayinza okutta mama wa SengaAcid, mama wange agenda weza myaka 8 ojja kuba omutaasizza endwadde ez'obukadde. Owulira tutiisatiisa abantu na bintu bya kisiru. Munange SengaAcid oyina baganda bo mbalina genda obatte oweweere. Nze ne family yange by the way yantama, they can't be shocked. Nga obatta owulira obatta obeera ekyakwogezaako kati nakino leka nkibabuulire. I did not insult anybody when it comes to Nsambya and Mirembe, because everyone has an opinion. Haji, my first video, nakuwako opinion ingagwe bwotero kuziwa abantu. I said, Haji, when we are talking about liberation of women and the girl child, Sirika, because you know nothing. Ogatika abachala, you know nothing. That is what I said. None of that was obambu okubesimu otiso omuntu. None of that. Naye Haji ndiwo kutegeza bino ebigambo. Haji, when a person's daughter has been sodomized and beaten and reduced to a doormat, you don't call that temporary insanity. Chenjagalo kugamba owulira gwe motivational speaker. Obulamu bwa Mirembe si kitontome. Tojja kutubuulira bi motivational quotes ku bulamu bw'omwana wa munno. Nga bamukuba, nga bamutyoboola, nga bamutogonyola, nga abulako kimu kunywa butwa. Mirembe's life is not a book. You to talk as if it's a script. Mirembe's life is not a book of motivational quotes. Hell no. Oli musajja mukulu. You don't call a person's response to anger. Mwagamba Mirembe talina chali. We are here today. Don't kambabulire gwe nawe omuntu andaba olwaleero omuntu nga ayina ebintu byayitamu ebintu byotasaagiramu mukwano. A person's experience does not require your motivational quotes. Kwata bakazi bo obatimpule omale obatimpula obawe motivational quotes. Owulidde nkimanyi ompulidde. Bw'oba tompulidde Haji Bakaluba ojja kumpulira lwampaka. Nakuwadde address yange entuufu. Liitamizi n'embizi y'omu nsiko. Baba wa address enkadde nasengukayo dda eyo. Owulidde? Nasengukayo dda nakuwadde entuufu. Njagala otegeeze bakadaama bonna abakulaba ne bassekadaama bonna abakulaba inti nakuwandikidde message nenkuwa address yange entuufu. Naye ate obagambe nti mu Busiraamu batugamba okuzaalibwa kuba kumu n'okufa kuba kumu. Haji Bakaluba njagala ontuuseeko obulabe Uganda yonna ekuyita omuzira nti a big man with a big beard and a ramshackled head could not contain anger. Tomanyira nze. Era Haji, if I'm a student, I'm not your fucking student. I'm not your student. No. No, I'm not. Era bwe bagendo ate Haji olaba nti era Haji mukwano nkwata bulungi ate nnyo.
mwafuga bubi abantu ne mwegulumiza ne mwefuula bakatonda. Haji oli musajja mugaga ndyawo bagawalira eri kale kwata ensi yonna ojetike tukutye gagawalira eri si wange ndi mukazi munaku atalina nkyalina ananagira. But guess what, siye gwe yantonda tondetako kamanyiro, siye gwanzina, siye gwandisa, siye gwandabirira. And I am not here or I'm not living because without you I will be dead, but probably with you I can die. Kola ekyobuzira onzite totondetako ebyo bintu bya kisiru. Nalabye bakadama bo era Haji actually talina kyakola ali manya bikyabeera mu nyumba ya government. Bagambye mbeera mu nyumba ya government talina kyali ali Bulaaya. Abo bamanya she does what. Haji abantu nawe bagambe wali askari. If you a former security guard nga oyimirira bwoti ate munange tewameza amayuga no gutwe bwoti, you're fierce looking, nawe wali askari. Alla nakuyamba nofuna bakadama botegererera. Tutomanya munange ora nange munange nga bwendi bwenti I am homeless nyizo kujja munange nenkole sabo nkitegedde. No. Nze ekisooka kati Haji okunkubira essimu okuntiisatiisa wabadde oyagala kiki? What was that? Haji kankubulire nakano abakwagala beba commentinga posts zo, abatakwagala bali mu inboxes zaffe nga ate be bangi. Bayinza okubeera nga abamu bakadama bewabba naye ate ab'amaanyi bali mu inboxes zaffe be bangi. Toleeta ebyo bintu bya kisiru eryefuga byeri eryabasajja abasiraamu okutiisatiisa abantu. Tojja tekijja ekyokusoboka. Don't mislead people. Tochikola. Wana tuvuma mwana wa Katonda. Tuvuma mwana wa Katonda nga oleta Bakaluba mizi. Nalabye no nga kadama agamba imbu. Yatidde nnyo and she even ended the live early. Kadama nabadde nenda tambula kugenda mu America. That's why live najijeko mangu. Olidde kadama. Mwera yatidde nnyo and she even ended the kadama bannange. Bakaluba your disciples are kadamas. Tebategeera. Namutereddeyo naka video ko kadama ndaba otidde kati otandise omuwana kadama. That's called trolling. Teyasoma sarcasm. Temutuleetere ebyo bintu byakwe. Haji nalabyawo bihajati ebyesiba ebitambaala biwunya. Besi basebo ebitambala Haji. Assalamu alaikum Haji. Otolotya salamu nga o supporting omusajja ati obukyala. Haji assalamu alaikum muri eyo mwesibye ebijawuwa munyireyo njabbavu mamwe natete wali kye mugenda kukola. Chovola abawala abasiramu bababa mwe baba webula. You look at men as idols. Nawuliddeko Mickey, unfortunately I don't think I can answer you. I know what you want. I am not going to answer you. Mickey,
You have never recovered from your scandals of your baby mama. Kubanga wali olaga abantu oli wakabinyo oli responsible oli namagezi. So everything that you said is who you are. So I'm not even going to answer you, Mickey. I cannot. Nakulabye ovuma abasiyazi. Mickey nina abaana bennenyumirizamu olina abaana beweevuma. Notoka nomuyita revenge. So Mickey nawe nkimanyi onakulabye nga ovuma abasiyazi naye nga ate waliyo akatambi nga oyita omusajja baby. Mickey, I know what you want. Sigenda chikuwa. Continue. Nenga nze ndishua waliyo obutambi nga mukazi wo anuna omusolo nga gwe waliwo akuli mutako. Thirisam mama wo mwana wo. Nze munange ndeka je mwazalira revenge. I was not there. Hold it. Tugende maso. Louis, I saw Louis by the way playing it abantu Louis ngagamba ACID nze ngamba kende zamu ensi zemulimu zili safe ate zili unsafe family ya waliwo ba anti bange bewavuma Louis navuma anti watch whatever I talked about your relatives you talked about them yourself watugamba anti wo yakulisa ebigaji owulidde no tugamba anti wo atakunkulwanyira nga baganda bo nga bakuzina no tugamba mama wo savu makonze ku family yo navuma gwe ku interview yo gwe mwenyini nyini ebintu bye wayogera gwe mwenyini but then also you to say mu America Josiba okolera holiday bichi Louis obera chanja Louis wanvuma nonvumira abaana nonvumira abazadde nonvumira abaganda bange nonvumira abasajja be nazalamu abaana all of them live in Kampala apart from one person ne number yo they can get it ne wobera atenga balina mu kusente bakutunulira ne bakuleka you know so temukolebe bintu bya kisiru ate Louis totubulirira gendo onyige ebibalabe totubulirira Louis sagala kuvuma era Louis if it was about abantu okujja konga ogamba mbunze ndi musiru kubanga Louis nga nayagadde kutusaako bulabe tokeesa Nolira Louis tokeesa so totubulirira oh chichichi why are you cheap lwaki oli mungi beera ko sikasi kati SengaAcid ananagira atuse kukuwebuula you're too available ate n'ekirala oyagala nnyo okuwendowooza yo ku bantu ndiwo kutegeeza naffe tujja kukuwaako endowooza if you are an internet user oliawo mu bulamu bwa mirembe muwera motivational quotes sebo obulamu bwa mirembe si kitontome it's such tontome but ndiwa kutegeza mbuno intimidating me is a crime tontisa you're a fellow TikToker munange haji wanoba TikToker twevuma that's why olaba mikimizi anvuma nange ne muddamu ne kabata mizi naye ne muddamu Louis mizi ne waliompulideko nga anvuma Museveni is not a TikToker waliondabyeko nga anvuma Balamu he's not a TikToker naye goli TikToker lichirere simu na ononya ba customer ononya likes and views likes and views obulamu bwa mirembe it's not si kitontome sebo nokola ekitontome tell that abantu abo bobo balabye bagambe obusungu is temporary insanity omwana wa bendi
bamutulugunya bamukubye bamusiyaze bamubye bamusibye emigwa bamusibye akandoya. You're calling it temporary insanity. How stupid can you be? Haji Bakaluba, a person's story of abuse is not temporary insanity. When a person is talking about their experiences, it is not insanity. I don't know if you went to school. You sound like you actually went to school. But if you went to school, you should have known better. You should have known better, my dear friend. A woman is crying over abuse. Or chifudde sebo ekitontome. Tell them that is temporary insanity. Bakaluba obulamu bw'abantu lekeraawo obulamu bw'ogenda obulamu bw'abantu bw'olina okukolera mu motivation bakadaama okugoberera obagambe and I don't mind is the devil's workshop. Please go and scrub babazi saucepans ebyo tochikola mazima Uncle E. Thank you. You're welcome. Bandit down Red Bull. Ebyo motivation, eh? Genda iti unami jinna ada jinna asikabatu asiwa ataala ebyo. A person's story of abuse is not your content to say ina jidda ekamadina Allah wa subhana asima isimulati ahaji nedda mukwano asimulati nanuliati atta alla minanala ara hakibaru nedda mukwano awo bo we mula abakyala bayo abakyala twanyize mirembe mwabadde mumuyita mwangu bamikwano mujja kulaba nga ensonga za mirembe nga muvuddemu omuntu ng'afudde obulamu bwa mirembe. It's not a point of motivation. You don't call a person's anger when they've bottled in a lot of pain, when they speak up, and you call it temporary insanity. Techijja kusoboka. Bakyogera batya mwe bakadama techijja kusoboka bakyogera batya mu luki mu Luwarabu. Haramu haramaina. Haramu haram baby onywaje. Haramu haramaini. Haramu haramaini. Mafi. Ndiwo kutegeeza obulamu bwa mirembe is not a motivational quoting issue. Wandi batuuziza no bagamba munange abaana bange kuba munange obazaala abaana bange nze mbadde ngamba tukole bwetuti ne bwetuti notajja you know abantu abo bo balabye bagambe anga is temporary insanity. Have you healed from your insanity? Ibadan edda mukwano naye nga Haji Bakaluba ndiwo kutegeeza oludde ng'otulugunya abantu. That is why kyakwanguyidde okunkubira essimu ntiisetiisi. Ekyo ne ntegeeza Abannayuganda abo abantu babeera bagamba kakati this goes to Sekadaama ne Bakadaama. Mubeera abo nga mugamba oyo omukazi tewandi mukubidde Bakaluba takkubirangako. Era alabika abadde ng'eyo ng'alinze omukubire. Sirina kye neegomba Bakaluba
kunkubira kuŋŋamba ekisooka he's not morally upright to talk to me ekyokubiri I don't need motivational quotes era Bakaluba abuulirira bakadaama ne basekadaama ng'omuntu oli eyo wali okuze olina n'ebyoya mu matu olinze Bakaluba akugambe embwera bw'osevinga nusu 5 buli mwezi mu mwaka ojja kujjamu obuwumbi 10 obumuwe akuzimbira amayumba. I don't need motivation. I don't. You cannot be. I've never seen an African philosopher called Bakaluba. Techijja soboka. Ebibozi bya bakadaama kati saving obusente bwo wakise embizi Bakaluba mubuze bwe yali akola obwa sechuliko ya savinga yo sente mmeka. Bakaluba ng'oli musiraamu injagala ogamba abantu nti wali obeere Bulaaya n'okuba ekyeyo mwe wajja sente ezigula amataka. Tetamu misleading abantu. Tochikola.